manje ndo phone inorovesa content yato iyi manje autombo need kuedita because inofanira kupa clear picture. Saka imo mubvunzo wenyu ndokuti imakatanga Facebook rini? Last year but one. Rava nema followers mangani? Ranoenda kuna 4000. Harisati ramonetize. Okay. Saka imimi zvinodikwa pa monetization mozviziva? Mukaenda pa monetization panodikwa tax number. Aiwa izvo zvandinazo ndakaisa. Good. Panodikwa bank account. Ndakaisa PayPal. Right. Mozolinga PayPal yenyu nebank ramunaro muSouth Africa. PayPal ndinozokwanisa izvo zvandagara ndoita. Chimwe chinodikwawo futi kuti kana mune tips, comments vanhu mukaposta zvazvo, itai the first person kukomenta papost renyu. Moisawo hashtags kuti #2025 cookers kana kuti #2025 imimi muspecialize nei pa content yenyu? Pa content ndingoita zvese zvachamukayinyama handina kuti ndinei. For now muchiri kutsvaka, but for you to have a niche, it's very important. Niche yenyu inogona kwazvaidentify kuti inini ndinoita basa rokudzidzisa vana kucrash. Mospecialize nezvinhu zvokudzidzisa vana kucrash, muchipa madzimai, muchipa mafamilies anenge ari mafollowers enyu kuti vazive zvobetsera sei. Kana muchiita zvokubika mospecialize nemaquality echi zvamobika muchitaura pamusoro pemaingredients. Kana muri mutourism mospecialize nezvetourism. Saka muchaona kuti kana muchiposta content inoenderana nezvetourism munotega magrupa ezvetourism. Kana muchiposta inoenderana nezvokubika munotega magroups anoenderana nezvokubika. Munoansawo maquestions anoenderana nezvokubika amabvunzwa. Chero mukatukwa, sometimes it's frustrating. Sometimes unogona kutoudzwa kunzi uri hure, sometimes unogona kutoudzwa kunzi uri mbavha. Iwe unongoti ndiri mbavha kwaiwe uri kuite. In a polite response, musaposta maposti ambopostwa noumwe munhu. Kana sokuti anomona video yatiri kuita. Kana yotouya kwandiri ndichatoiedha bichana kuti ichinje yavanoti logarithm. Saka logarithm yacho it's like a formula kaitodai iri kucreatwa necertain equation. Saka paequation ipapo ndikazongoti shumba a lesson around content creation. Imi mogona kuti maita ku listening to shumba around content creation. Amurigona. Saka imi mova maisaka naka aro kachipoinda upo pa picture yenya. But ndikangoi upload yakadai muka upload yakadai, it takes time for you to be monetized because maybe chinzi it's haina copyright. Saka ma issues e copyright are very vital futi pa Facebook kana mchiposta. Asi makaita zvese zvokuti anzonoita collab anditi azvina basa nekuchinja ngekune. Collab ina basa nokuchinja, but remember futi inopika logarithm kuti ma-uploada nguva ma-viewers uploada nguva imwe chete. Besides ku-uploada nguva imwe chete, because mogona kuzo-uploada moposta tuma-same group yatotrenda kare. Vanhu vasisina appetite nayo sokuti Zimbabweans in Cape Town ndaposta video iyi. Zimbabweans in Cape Town moposta same video movatega. Vanongoti ndo mai vaya vanga vachifeature pa video yashumba. Ima muchadi? Hamuchaonekwa. Saka sometimes kueditako futi. Kana muchiposta zvinhu zvinoita kuti mukurumidze kumonetize, posta zvinhu zviri around technology. Ndokuti muwine futi. Moposta futi zvinhu zviri around Facebook zvacho muchiita kunge muri kuticha vanhu futi zviri educative. Zviri zvetechnology zvacho. Mukatora iri picture, musatora picture ine blood. Musatora iri picture pari kuabhuswa mwana. Because robot inopika abuse munobva mareport moflag. Ende mufanira kuziva kuti pane 4 colors anoti blue, green, red neyellow pa Facebook. Blue inoreva kuti you are ready for monetization. Munayo icolor rudzi kana mukati ndichakuratidza kana Facebook page yangu iri on phone yangu.
phone yangu iri off. Blue inoreva kuti ready for monetization, green inoreva kuti monetized and ichi perform very well, red inoreva kuti in danger, yellow inoreva kuti you are being given a warning. Saka impane red, ma red colors aya akafanana nema viewers ichi hana basa.